everyone, welcome back to the channel. UGC NET Paper 1-ലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിറ്റുകളിലൊന്നാണ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി 4 to 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട്. റിസർച്ച് മീനിങ്, ടൈപ്സ്, മെത്തേഡ്സ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ്, സാമ്പിളിംഗ്, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, റിസർച്ച് എത്തിക്സ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മുഴുവൻ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡായി റിവൈസ് ചെയ്യാം. What is research? Research means a systematic investigation to discover new knowledge or verify existing knowledge. സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ഇസ് എ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സെർച്ച് ഫോർ നോളജ്. പുതിയ അറിവ് കണ്ടെത്താനോ നിലവിലുള്ള അറിവ് പരിശോധിക്കാനോ നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സയൻറ്റിഫിക്, സിസ്റ്റമാറ്റിക്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ലോജിക്കൽ, എംപെരിക്കൽ. എന്താണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നോക്കാം. Research should be systematic, controlled, empirical, logical, objective and replicable. റിസർച്ച് ക്രമബദ്ധവും തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുമായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്? ഡിസ്കവർ ന്യൂ ഫാക്ട്സ്, വെരിഫൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ്, സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്, ഡെവലപ്പ് ന്യൂ തിയറീസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് നോളജ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്. First one is basic research. It is also known as pure research. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ purpose? Knowledge generation. No immediate practical application. Example എന്തൊക്കെയാണ്? Studying language acquisition theory. അറിവ് വികസിപ്പിക്കാനായി നടത്തുന്ന ഗവേഷണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് റിസർച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Applied research. Purpose is practical solution. For example, finding a method to improve students' English proficiency. പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഈ ഒരു അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Quantitative research based on numbers and statistics. Examples എന്തൊക്കെയാണ്? സർവേ, ക്വസ്റ്റനറി, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി. കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? മെഷർമെൻറ്റ്, ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്. Qualitative research based on experiences and observation. Examples എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻ്റർവ്യൂ, കേസ് സ്റ്റഡി, ഒബ്സർവേഷൻ. What are the keywords? Feelings, experiences, opinions and description. Action research conducted by teachers or practitioners to solve immediate problem. For example, teacher testing a new teaching strategy in class. അതായത് ക്ലാസ് റൂം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഗവേഷണം. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. റിസർച്ച് പ്രോസസ്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം, ദെൻ കംസ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, ദെൻ ഇസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്, റിസർച്ച് ഡിസൈൻ, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, interpretation and report writing. Easy trick is problem, literature, hypothesis, data, analysis, then comes a report. Research problem. A good research problem should be clear, specific, researchable, relevant and feasible. Hypothesis. This is very important for NET exam. എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻസർ ടു എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. ഗവേഷണ പ്രശ്നത്തിനുള്ള താൽക്കാലിക ഉത്തരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റുഡൻറ് പെർഫോമൻസ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, അതായത് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് girls in academic achievement. Alternative hypothesis, അതായത് relationship exists. For example, there is a difference between boys and girls in academic achievement. Next is variables. Independent variable, അതായത് cause. Example എന്തൊക്കെയാണ്? Teaching method. Dependent variable, അതായത് effect. Example ആണ് student achievement. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇസ് കോസ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിസർച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സാമ്പിളിംഗ്, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു സാമ്പിൾ, അതായത് സ്മോൾ പോർഷനെ നമ്മൾ എടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓൾ UGC NET ആസ്പിരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് 500 ആസ്പിരൻസ്, അതാണ് സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ്. എവറി മെമ്പർ ഹാസ് ഈക്വൽ ചാൻസ്. ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സിമ്പിൾ, റാൻഡം, സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ്, ക്ലസ്റ്റർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്. നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ്, അൺഈക്വൽ ചാൻസ് ആണുള്ളത്. ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? കൺവീനിയൻസ്, പേർപ്പസീവ്, കോട്ട, സ്നോബോൾ. ദിസ് ഇസ് നെറ്റ് ഫേവറേറ്റ്. നെറ്റ് ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന്. റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ബിലോങ്സ് ടു പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ടൂൾ. പ്രൈമറി ഡാറ്റ, അതായത് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ. മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒബ്സർവേഷൻ, ഇൻ്റർവ്യൂ, ക്വസ്റ്റനറി ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റയാണത്. സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ബുക്സ്,
journals, reports, and websites. Observation method. Researcher watches behavior directly. Advantages എന്തൊക്കെയാണ്? Real information, natural behavior. Disadvantages എന്തൊക്കെയാണ്? Time consuming ആണ്, bias possible ആണ്. ഓക്കെ. Interview method. Face to face interaക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ interview method എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Advantages എന്തൊക്കെയാണ്? Detailed information, clarification possible. Whereas disadvantages എന്തൊക്കെയാണ്? Expensive and time consuming. Questionnaire method. Return questions given to respondents. Advantages എന്തൊക്കെയാണ്? Low cost ആണ്, large coverage. Disadvantage എന്തൊക്കെയാണ്? Low response rate ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ വരുന്നത്. Research ethics very important topic ആണ്. A research should follow honesty, integrity, confidentiality, objectivity and respect for participants. Plagiarism. It means using someone else's works without proper acknowledgement. മറ്റൊരാളുടെ ആശയങ്ങളോ രചനകളോ സ്വന്തം എന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ plagiarism എന്ന് പറയുന്നത്. How to avoid this plagiarism? Avoid plagiarism by citation, referencing, quotation and paraphrasing. Thesis and dissertation. Thesis usually for PhD, whereas dissertation usually for master's degree. Exam question may ask this distinction. Research report. Final stage of research. It contains title, introduction, literature review, methodology, findings, conclusion and references. Okay? ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്താലോ. Research. Scientific search for knowledge. Basic research. Theory building. Applied research is problem solving. Quantitative, that is number, whereas qualitative is experiences. Hypothesis is tentative answer. Population, entire group ആണ്. Sample is part of population. Primary data means it is the original data, whereas secondary data is existing data. Plagiarism, copying without acknowledgement ആണ് നമ്മൾ plagiarism എന്ന് പറയുന്നത്. Okay? Research is a random scientific causal process. Research is a scientific process. Which research aims at practical solution? Basic, applied, historical. Applied research aims at practical solution. Which is a probability sampling method? Convenience, purposive, random. Random is a probability sampling method. Copying others' work without citation is called plagiarism. Okay? So learn all research types. Revise sampling techniques. Understand hypothesis clearly. Remember research ethics and practice previous year questions. Focus on concepts rather than memorization. So this was a complete revision of research aptitude for UGC NET paper 1. If you found this useful, like, share and subscribe. All the best for your UGC NET exam. See you in the next revision class. Thank you.